我们知道火山爆发，如果是在水下的火山爆发，它会是什么样的状况？在南太平洋岛群里头有一个国家叫东加，这个东加呢，它发生了火山爆发，而且是在海水下的火山爆发。这次的火山爆发的时间并没有太长，过去好几次人类全球气化的改变都跟火山爆发有关系，但因为这一次呢，火山爆发的时间不长，没有像上一次印尼的火山爆发对人类的气候还有它造成的二氧化硫输出到气流里头影响来的那么大，所以可能除非它再度的爆发，否则它不会对人类的气温或是全球的空气各种不同的情况产生影响。但是你可以想象，这样一个海底下的火山爆发，它一度引起日本的海啸警报，也引起了秘鲁的地震，所以你可以了解，其实地球还是连成一块。我们刚刚在谈什么美国、跟中国、跟俄罗斯、跟朝鲜，全是被分成好几块。可是，在海底下面，一个火山就足以让整个世界从西到东都为之震动。Tongans are on the beach to film the first waves hit the coast. They record the tsunami as it surges through streets near the capital Nuku'alofa, catching some people inside, while others scramble for higher ground. Only minutes before the waves arrive, Tongans hear the Hunga Ha'apai volcano explode. This man records one sonic boom on his phone. He moves to the beach, still recording. And moments after noting ash in the sky, this happens. Holy 65公里外的地底火山喷发了。We can hear what may be small pellets hitting the roof. Look at the rocks. The kids are told to stay inside, as nearby, a petrol station is busy with drivers wanting to fill up. All this caused by a huge and rare volcanic explosion. A blast so massive it was seen from space. Satellite imagery caught the explosion and a ball of ash billowing above and beyond the Tongan Islands. 这并不是毫无预兆。Before the blast, thick plumes filled the sky, shooting up 12 miles above sea level. 早从2021年12月开始，海底火山就不断喷发。对比月初的卫星照片，可以发现，在大爆发前，火山的中心下沉消失在海面。NASA 称，这一次火山爆发威力相当于广岛原爆500倍以上。在大喷发后，几乎所有原有海面上的火山和周围陆地都消失了。It produced a tsunami that was felt on the coasts of Japan and the United States, 5,000 miles away, and triggered an oil spill in Peru. El ver morir a las aves, el ver morir a los lobos marinos, la verdad que ha sido un pesar tremendo. Necesitamos que se declare en emergencia todo este sector. It set off a lightning storm that lasted 7 hours and had 400,000 strikes. It was heard as far away as Alaska. The first satellite images emerged of the Pacific nation of Tonga, the islands coated in ash. The agency Save the Children says the tsunami destroyed at least 50 homes in Tonga and damaged more than 100 others. We're roughly thinking up to 80,000 people could be affected. But how many of them are seriously affected? We don't know. 为什么这么多天人无法得知呢？ Since the country has been largely cut off from the outside world, the government says phone networks are working again, but international communication is limited because of damage to an undersea cable. トンガにつながる海底ケーブル。噴火の1時間後には2カ所で損傷が確認され、電話もインターネットも遮断されているといいます。 国际长途电话线路恢复运作，不过网络修复仍需要一段时间。They can't risk anything by sailing to a piece of water that is still under volcanic activities. So possibly 3 weeks.
比起通讯，东加民众有更迫切的问题。Tonga blanketed with ash that's now contaminating its water supply. 曾赴东加担任志工的中村先生解释了原因。特に心配なのはレインタンクで生活用水してまして、飲料水とかこれがメインでやってますんで。海に囲まれ大きな河川がないトンガでは、多くの家で雨水をタンクにため飲料水として使っています。しかし島全体が火山灰で覆われたことで、タンクの水が汚染された可能性が高いといいます。New Zealand's Royal Navy is sending 2 humanitarian ships, but the journey could take up to 3 days. Countries like New Zealand, Australia, and China say they are standing by to send aid. 在各国政府忙着救援东加的同时，科学家们正试图了解这次火山爆发对全球的影响。It's a rare explosion that reaches the stratosphere, and that's what got everyone's attention. Just like in a bottle of soda, the gas that's contained in that liquid magma starts to expand. And so it reaches the surface, fragment the magma, and start an eruption. And when that hot magma hits the water expands and creates its own explosion. 主要是因为火山口离海面仅150公尺，如果在更深处喷发，水压就能阻止爆发。で今回のトンガの噴火のものはですね、直径で500キロぐらいあるんですが、これは非常に大きな規模、5から6に相当するようなものですね。でもっと水の関与が大きかったような気がします。海底からの噴火だったのでですね、見かけは非常に大きいんですが、噴出物の量はそれほどまで大きくはないかもしれないというのが最近のイメージですね。特に今写真に写っているように火山灰が降り積もってますが、非常に細粒の火山灰しかないんですよね。更离奇的是，在多国酿灾的海啸，无论是海啸规模还是时间，都超出了日本的预测。The eruption created tsunami waves up to 15 meters high that spread across the Pacific Ocean. The waves were still being felt 2 days later in Australia. トンガから7800キロ離れた日本。気象庁は最初に津波が捉えられるのは夜10時半と予測していました。ところが実際には夜8時、大幅に早く到達しました。さらに日本やアメリカ本土で記録した津波は1メートルを超えました。一体何が起きていたのか。まず専門家たちが注目したのは噴火による衝撃波でした。日本高知工科大学山本真行教授团队在全日本各处设置了25个观测地震用的高性能侦测器，记录到了东加火山的冲击波。夜8時過ぎに衝撃波、続いて上空の大気を伝わってきた波まで捉えられています。これほどの変化を日本全国で記録したのは初めてのことでした。不仅是日本首次，英格兰巴斯大学也提出，卫星读速显示波动远远超过平流层，高达96公里，并以每小时960多公里的速度在世界范围内传播，是迄今为止探测到最不寻常的冲击波之一。Photos released on Facebook by the New Zealand Defence Force show the extent of the damage in parts of Tonga. The entire village has been destroyed on Mango Island, northeast of the main island. The village is home to 36 people and was originally made up of at least 20 structures. And then there's COVID-19. Tonga has only had one case of the virus, meaning that aid workers may be restricted in how they can travel across the islands, with fears they could infect a population with extremely low immunity to the disease. This disaster has already changed lives irreversibly, and the full scale of the damage is still being confirmed.